Hello, dear children. Welcome to your channel IngT English Teacher. Dear children, please subscribe your channel for future videos. Today, we will try to answer some multiple choice questions from the lesson A Hero. Some instructions are here. This year, the pattern of the question paper is changed. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ರೂಪರೇಷ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 120ಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. 2 ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 120 120 2 ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಎರಡೂದರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ ಸೀಟ್ ನಿಮಗೆ OMR ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನ. ಮತ್ತೆ OMR ಅಲ್ಲಿ 3 ಭಾಗ ಇರುತ್ತೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡನೇ ಭಾಗ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಮೂರನೇ ಭಾಗ ಸಹಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಮತ್ತು ರೂಮ್ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್. ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ 40 ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಹಾಗೂ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ 40 ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. 4 ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫಿಲ್ ದ ಓವಲ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಆರ್ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಶೇಪರ್ ಬರ್ಬೋದು, ಓವಲ್ ಶೇಪರ್ ಬರ್ಬೋದು. ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರಿಯಾದ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಓವಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೆನ್ನು ಯಾವ್ದು ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ ಪೆನ್ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಬ್ಲೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಅಥವಾ ಕರಿ ಬಣ್ಣದ ಬಾಲ್ ಪೆನ್ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸಬೇಕು. Let us try to answer the questions here. Choose the right answer from the given options to the question. Swami's father was reading newspaper. The news was about. News ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. The bravery of the tiger, the cowardice of the village lad, the bravery of the village lad, the weakness of the village lad. Answer is the bravery of the village lad. Option C is the right answer. C is the right answer here. Swami disputed the theory of his father because he thinks the boy must be a grown-up person. He believes that he is smart. He thinks his father is just joking. He thinks the news is not a real one. Answer A. He thinks the boy must be a grown-up person. That's why he disputed the theory. Option A is the answer. Swami feels this is a frightful proposition because he likes to sleep alone. He does not like to sleep with Granny. He likes the change in his sleeping place. He feels that his change won't let him to sleep with Granny. So the answer is he feels that this change won't let him to sleep with the Granny. So he feels this is a frightful proposition because in his life he didn't sleep. In his life, especially the boyhood life, he didn't sleep without his Granny. That's why he feels it. The answer is D here. Swami's father thinks courage is important, whereas Swami thinks being brave is important. Nothing is important. Strength is not important. Strength is important. Answer D. Strength is important. D answer. Swami's father wanted him to sleep alone thereafter because he thinks he is a courageous boy. He believes he can sleep alone thereafter. He thinks he is being spoiled by the Granny. He wanted to teach him being courageous. So the answer is he wanted to teach him being courageous. Answer D. Swami's father didn't like Swami sleeping beside his granny or mother at that age because he thinks he is not grown up enough to sleep. He feels it is disgraceful. He thinks Swami is still a small child. He didn't like his wife. So the answer is he feels it is disgraceful, so he didn't like Swami sleeping beside his granny. Option B. Swami remembered the stories during the night. Which one of these he didn't remember? ಮಕ್ಕಳು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ.
ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವ್ದನ್ನ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಥೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವ ಆಪ್ಷನ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆಫ್ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೋಸ್ಟ್ಸ್ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಚೆಮ್ ಮನಿ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಮುನಿಸ್ವಾಮೀಸ್ ಫಾದರ್ ಸ್ಟೋರಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಡಿ ಆಪ್ಷನ್, ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆತ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಹಿ ಡಿಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ಸ್. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಡಿ. ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೌಚ್ ಅಂಡರ್ ದ ಬೆಂಚ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಬೆಂಚ್ ಕೆಳಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಯಾಕೆ? He thinks the bench is dusty. He thinks that he would fall. He thinks it is a comfortable place to sleep. He thinks the legs of the bench are broken. So the answer is C. He thinks it is a comfortable place to sleep. So he crouched under the bench. Option C is the answer. Congratulations were showered on Swami the next day because he got the first rank in school. He won the cricket match. He fought with the tiger. He helped the police to catch a notorious burglar. So the answer is he helped the police to catch a notorious burglar. So he was congratulated next day. The option is D. Swami is called an incidental hero, not a real hero. The reason is, ಯಾಕೆ ಅವನನ್ನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಹೀರೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. He slept alone thereafter. He slept again with his granny. He slept outside of the office room. He became courageous since the last night incident. The answer is he slept again with his granny. So we call him an incidental hero because he is a timid boy. So he slept with his granny. He is not a real hero. The answer is B. Swami tried to change the topic. The reason is he wanted to buy new bat and ball. He wanted his father to join the cricket team. He wanted to escape from sleeping alone. He was not interested. Answer C. He wanted to escape from sleeping alone. So he tried to change the topic there. Option C is the answer. Which one of these Swami didn't want to become? ಇದು ಕೂಡ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಏನೇನು ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಯಾವ್ದನ್ನ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದೆ. An engine driver. He wanted to become an engine driver. Yes. He wanted to become a police. No. He wanted to become a bus conductor. Yes. He wanted to become a railway guard. Right, correct. But he didn't want to become a police. So answer is B. Option B is the answer. At last, Swami's mother lost her temper because she didn't want to risk his life. She had promised Swami. She didn't like her husband. She didn't like her mother-in-law. Option is she didn't want to risk his life. ಅವನ ಜೀವನವನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೊಂದರೆಗೆ ಈಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ ತಾಯಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ತನ್ನ ಟೆಂಪರ್ ಅನ್ನ, ತಾಳ್ಮೆನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಲು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Option A is the answer. The reason that Swami gave to his father for not sleeping in the office room is, ಕಾರಣ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಮಲಗದಿರೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೀನ್. ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ಬಹಳ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿತ್ತು. ದ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫಾರ್. ಬಹಳ ದೂರ ಇತ್ತು. ದ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ಇಸ್ ದಿ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ಇಸ್ ಡಸ್ಟಿ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಲಾ ಬುಕ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಡಸ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಚೇಳುಗಳಿದ್ದು ಕಾನೂನು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಲೈಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ದಿ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೀನ್, ದಿ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫಾರ್, ದಿ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ಈಸ್ ಡಸ್ಟಿ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಲಾ ಬುಕ್ಸ್. There is no light. These are the four options. The correct option is the office room is dusty and there might be scorpions behind the law books. This is the reason that Swami gave. Option C. The theme of the lesson or hero is bravery, humor, compassion, kindness. The answer is humor. B answer. Humor. Answer is B. Okay children, so far you now tried 15 questions, multiple choice questions of the lesson A Hero.
You can prepare your own questions and you can set your own multiple choice question paper with the help of your teacher. You can also collect some resource from your friends group or teachers group, and you can try your comprehension with the help of these multiple choice questions. This year you are only going to face multiple choice questions, so prepare only multiple choice questions at your home and read the text completely for better comprehension and understanding. If you understood the lesson completely, then only you can answer these multiple choice questions. Remember, multiple choice questions are always easy if you read the text completely. If you didn't read the text completely, or if you don't read text completely, then you can't answer easily. So for better result, you need to read the complete text. Okay children, please subscribe your channel for future videos. We will meet again in the next video with the new lesson and new multiple choice questions. Till then, have a nice day. Stay home, stay safe.